अलार्ट विद्यापीठ पुणेच्या वतीने विद्यापीठात नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दीक्षारंभ 2026 या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। अलार्ट विद्यापीठ पुण्याचे संस्थापक अध्यक्ष तथा कुलपती डॉक्टर LR यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम पार पडला। या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ IT तज्ञ डॉक्टर दीपक शिकारपूर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। वोडाफोन शेअर्ड सर्व्हिसेस इंडियाचे जनरल मॅनेजर डॉक्टर मिलिंद कवळगीकर, अल्गोवर्क्सचे व्हाईस प्रेसिडेंट आशिष बांका, श्यामसुंदर माडेवार, अलार्ट विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सोहन चितलांगे, विद्यापीठाचे कुलसचिव चंद्रशेखर जाजू आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। विद्यार्थ्यांनी केवळ पदवी मिळवण्यावर भर न देता आपल्या आवडीचे क्षेत्र ओळखून त्याला व्यवसायाची जोड द्यावी। आवड आणि व्यवसाय यांची सांगड घातल्यास उत्कृष्टता आपोआप प्राप्त होते, असा सल्ला उपस्थित विद्यार्थ्यांना देऊन डॉक्टर दीपक शिकारपूर पुढे म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहावीत, मात्र स्वप्नांसोबत कृतीही आवश्यक आहे। पदवी ही करिअरची केवळ सुरुवात असून संवाद कौशल्य, तांत्रिक कौशल्य आणि परदेशी भाषांचे ज्ञान भविष्यातील करिअरसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे। या प्रसंगी डॉक्टर शिकारपूर यांनी IT क्षेत्रातील आपल्या अनुभवांच्या आठवणी उपस्थित विद्यार्थ्यांना सांगितल्या। What is P plus P equal to E? First P is passion. Know who you are. Because every person is born differently and every person has some strength or weakness. So know where your heart is, where your passion is, and make your passion to your profession. That is your second P. And then third E, excellence, automatically emerges. So what this actually means is what you educate has nothing to do with your life. Now I will share with you two more examples. These are examples of two Bharat Ratna awardees, the highest civilian honor. Both of them did not study. In fact, one was an example where his parents were doctorates, leading literate persons. And this boy in 9th standard declared, I want to stop my education. Normal Marathi family, this was a shock. But his parents were progressive and they allowed him to stop schooling. And then he pursued his dreams. In first Bharat Ratna case, because of poverty and because of she lost her father, she had to work from the age of 11. My dear friends, I am talking about Lata Mangeshkar and Sachin Tendulkar. So please understand, friends, passion is important. What you like is important. What education you get is irrelevant. It doesn't matter. And another thing I want to tell you, and I know some of you are with your parents. How many of you are with your parents? Please raise your hand. Okay, very few. So now I have a request to those who are not with your parents. In the evening, make a video call. And those who are with parents, you can do this during lunchtime. Just say thank you. Will you do this? Now once you do that, your parents will be curious. क्या गड़बड़ हो गया? Because ऐसे कोई thank you नहीं बोलता है. So what you have to say is thank you. For then they will say what? For what? You have downloaded us at the right time. You people are downloaded at the right time. This is the future. India will become developed country by 2047. Our generation was very unlucky. When I was of your age, India was under development. Only 8 engineering colleges in Maharashtra state. No opportunities. Nothing. Foreign travel was unheard of. I was the first person in our family to have traveled abroad. Nowadays anybody can travel anywhere. So from that stage, now we are at a very progressive stage where opportunities are plenty. The only issue is you have to tap them and make advantage of it. डॉक्टर मिलिंद कवळगीकर म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि डेटा तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असल्याने विद्यार्थ्यांनी सतत नवे तंत्रज्ञान शिकत व्यावहारिक आणि सर्जनशील राहावे। मोबाईल आणि रील्सवर वेळ घालवण्याऐवजी त्यामागील सर्जनशीलतेचा विचार करावा। डेटा क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने वाढत असून विद्यार्थ्यांनी आपल्या कमतरतांपेक्षा सामर्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यात प्रावीण्य मिळवावे, असा संदेश देखील त्यांनी दिला। We see a lot of reels nowadays, right? We see a lot of reels. And have you thought that what does it take to make a reel? It is a lot of effort actually. It is a lot of effort to shoot it, to give it a proper audio and then to publish it. It's a full day's job. Sometimes one 30-second reel takes more than 4 hours.
Just imagine. And we see so many reels. They are getting extremely creative day by day. Some of you might spend 2 hours, 3 hours, 4 hours. I have seen some of my colleagues spend 6 hours watching reels. So you can imagine how much time we are spending on this mobile phone nowadays. It's huge amount of time. But creativity doesn't stop there. AI is growing exponentially. Why is it growing so much? Why was it not happened 5-10 years back? Because at that time data was not there. At that time all of these companies were capturing the data. Now they have your data. Everything is being listened by your phone. Whatever you talk, whatever you do, everything, Google is listening to everything that you do. It creates that feed for you and it gives you the suggestions. All this data present in the market is sold at a huge cost nowadays. So some of you who will look at the data, they have an extremely difficult job now, because data is growing like anything. Trillions of data is being churned by all the engineers today. Based on the data, you can study the patterns, how a particular thing is being sold in the market, what is the potential of a business based on the data. Say for example, if you see all of us over here use very little of YouTube, very little of Instagram, but we Google a lot on which subjects, on which products, all of that is being captured. You will have a curriculum, I think you have a curriculum with AI, right? Yes, so you will be going deep dive into those technologies and learning all those things. Once my teacher told me that don't work on your weaknesses. Your weaknesses will always be your weaknesses. Work on your strength and make them your expertise. That is my only message to all of you. Do not work on your weakness. Work on your strength and make them your expertise. Okay, thank you very much and welcome to all of you. आशिष बांका म्हणाले, स्वतःच्या कमाईवर उभे राहण्याची जिद्द बालपणी आजीने दिलेल्या शिकवणीतून माझ्यात निर्माण झाली. आयुष्यात आनंदी राहणे, तुलना आणि स्पर्धेच्या चक्रात न अडकता सातत्याने प्रयत्न करणे, योग्य मार्गदर्शकाची साथ घेणे आणि पालकांचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. अपयशाला घाबरू नका. प्रत्येक अपयशातून स्वतःला नव्याने ओळखण्याची आणि शिकण्याची संधी मिळत असते. मेहनतीशिवाय यश मिळत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. एक अहम और दूसरा शीतलता. जब बड़े होते हैं करियर में, वी बिकम मोर हम्बल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड लर्न. एक जेनजी टर्म है विच इज कॉल्ड योलो. योलो इज यू लिव ओनली वंस. लोग कहते हैं कि अर्ज किया है, जी रहे हैं हम रोज कपड़े बदल बदल कर और एक दिन चले जाएंगे एक ही कपड़े में कंधे बदल बदल कर. So you live only once. I started from there and when I come here, with no house, no ancestral wealth, complete, kind of lower middle class. मैंने एक चीज अपने आप को जरूर बोली कि we should always be happy. That is the first thing we should learn in your life. Don't be gruntled. Don't be in the 2C model, which is compete and compare. उसको कितना पैकेज मिला, उसको क्या मिला, उसको क्या नहीं मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं कहाँ सी हूँ. Please, this is life. जिंदा हो कोविड के बाद यही सबसे बड़ा वरदान है. जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. Second important thing which you should do, and I still do it today, which is called effort and trying. आपसे आपकी सफलता कोई नहीं छीन सकता, आपका एफर्ट कोई नहीं छीन सकता.
परिणाम छीन सकता है. Whether you will get a 10 LPA or not, that nobody can guarantee. But your effort in those 4 years or 2 years or 3 years, nobody can snatch from you. रात को जब सोओगे और जब उठोगे तब ये जरूर होगा कि मैंने मेहनत के लिए नहीं मिला तो नहीं मिला. That is second. The third important thing which you should do, which VC sir also touched, is mentorship. इस महाभारत में एक कृष्णा चाहिए जो इस आप लोग जैसे अर्जुन को आगे तक लेके जाए. Whether you want to live your life in peace or whether you want to live your life in pieces is your choice, and mentorship really helps that. मेंटोर अच्छे बनाना, जिनका खुद ही बेड़ा घर गया उनको मेंटोर मत बना देना. The fourth important thing, say thank you to your parents. यहाँ पे जो सब बैठे हैं आज CTC, LPA, ये सब का बात कर रहे हैं. All of us who are sitting here for 30 seconds also, if we close our eyes and imagine that suddenly we get a call and say, I-9, Baba Gela. How we will feel when we start losing our parents? Are you better equipped to have that emotional intelligence? उस समय CTC offer letter कुछ नहीं दिखेगा. And you all Gen Z should not be taken for granted that the people who have done for you have done their duty. They had a choice of not doing it, but they have done for it. Respect your parents. You can get another offer letter, but not another mother, right? नमस्कार, मी डॉक्टर सोहन चितलांगे, वाईस चान्सलर ॲट अलाड युनिव्हर्सिटी पुणे. आज आमच्या विद्यापीठाचा 3रा इंडक्शन डे प्रोग्राम होता. 3rd इयरची बॅच आजपासून आलेली आहे. आमच्या विद्यापीठात वी हॅव इंजिनिअरिंग, फार्मसी, मॅनेजमेंट, हेल्थ अँड बायोसायन्स आणि लॉचे विद्यार्थी आहेत. आणि नवीन विद्यार्थ्यांना आज वेलकम करताना त्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम आम्ही आज आयोजित केलेला होता. कार्यक्रमासाठी विविध स्पीकर्स पण इन्व्हाइट केलेले होते आणि प्रत्येकाने विद्यार्थ्यांना मोटिवेट करायसाठी खूप चांगल्या स्पीचेस दिलेल्या आहे. खूप चांगलं त्यांना इन्फॉर्मेशन पास ऑन केलेली आहे. ॲज अ युनिव्हर्सिटीचा वाईस चान्सलर म्हणून माझं पण माझ्या नवीन विद्यार्थ्यांसाठी हा मेसेज आहे की त्यांनी त्यांच्या पॅशनला फॉलो करावं. आणि पॅशन फॉलो करताना फक्त पॅशनला फॉलो न करता हार्डवर्क आणि डेडिकेशननी जे काही एम त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात केलेले आहे त्या एमला अचीव करण्यासाठी पूर्ण एफर्ट्स त्यांनी टाकावे. आमचे चान्सलर डॉक्टर LR यादव सर, डॉक्टर रामा यादव सर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर यांच्याकडनं पण मी आमच्या विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि जे पॅरेंट्स आहे आमच्या नवीन विद्यार्थ्यांचे, त्या पॅरेंट्सला अश्युअर करतो की तुम्ही तुमच्या मुलांना एका चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्ही ॲडमिशन दिलेली आहे. ॲज अ युनिव्हर्सिटी आम्ही प्रयत्न करू की त्यांना आजच्या युगात जे स्किल्स पाहिजे आहे, ज्या स्किल्सच्या बेसिसवर त्यांचं प्रोग्रेशन होणार आहे लाईफमध्ये, ते सगळे स्किल्स आम्ही त्यांना द्यायचा प्रयत्न करू. माझ्या त्या सर्वांना शुभेच्छा. मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.